いやー、これでどうだろう。これでいかが。あ、割とじゃね。トラック。よいしょ。やってこう。There's no feeling more intense than starting over. くっついてっかな。 If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some 大 money 丈夫 at そう the じゃね。 casino and then put all your winnings on red but it came よいし up ょ。 black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you won an あ、やべ。 argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over よい is しょ。 harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Alright, thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry, I'll save your progress, always. Even your mistakes. This game is a homage to a free game that came out in 2002, titled Sexy Hiking. よいしょ。 The author of that game is Jazero, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. よいしょ。 In あ it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery, and the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. よいしょ。 Anyway, when you start Sexy Hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. あ There's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in Sexy Hiking. あ。怪しい怪しい。よいしょ。 The obstacles in Sexy Hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazero intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past the new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them, and it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. When you're building a video game world, you're building with ideas, and that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with, and in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. And at that point, you can't change the world, not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. For years now, people have been predicting that games would soon be made out of prefabricated objects, bought in a store and assembled into a world. And for the most part, that hasn't happened, because the objects in the stores are trash.
I don't mean they look bad or that they're badly made, although a lot of them are. I mean they're trash in the way that food becomes trash as soon as you put it in the sink. Things are made to be consumed and used in a certain context, and once the moment is gone, they transform into garbage. In the context of technology, those moments pass by in seconds. Over time, we've poured more and more refuse into this vast digital landfill that we call the internet. It now vastly outnumbers and outweighs the things that are fresh and untainted and unused. When everything around us is cultural trash, trash becomes the new medium, the lingua franca of the digital. ここマジでやだ。 Build culture out of trash. But only trash culture. B games, B movies, B music, B philosophy. Maybe this is what digital culture is. A monstrous mountain of trash, the ash heap of creativity's fountain. A landfill with everything we ever thought of in it. Grand, infinite, and unsorted. There's 3D models of breakfast, Gen X's fanfic novels, scan magazines, green screen Shia LaBeouf, banned snuff scenes on LiveLeak. Facebook's got lifelike bots with unbranded adverts and candid shots of Kanye and Taylor Swift mashups, car crash epic failed gifs, Russian dashcam vids, discussions of McRibs, discarded, forgotten, unrecycled, muddled, rotten, untitled. Everything's fresh for about 6 seconds, until some newer thing beckons, and we hit refresh. And there's years of persevering, disappearing into the pile, out of style, out of sight. In this context, it's tempting to make friendly content that's gentle, that lets you churn through it but not earn it. Why make something demanding if it just gets piled up in the landfill, filed in? When games were new, they wanted a lot from you. Daunting you, taunting you, resetting and delaying you. Players played stoically. Now everyone's turned off by that. They want to burn through it quickly. A quick fix for the fickle. Some tricks for the clicks of the feckless. But that's not you. You're an acrobat. You could swallow a baseball bat. Now I know, most likely you're watching this on YouTube or Twitch, while some dude with 10 million views does it for you. Like a baby bird being fed chewed up food. That's culture too. But on the off chance that you're playing this, what I'm saying is, trash is disposable, but maybe it doesn't have to be a problem. What's the feeling like? Are you stressed? I guess you don't hate it if you got this far. Feeling frustrated? It's underrated. An orange is sweet, juicy fruit locked inside a bitter peel. That's not how I feel about a challenge. I only want the bitterness. It's coffee. It's grapefruit. It's licorice. It feels like we're closer now. Composer and climber, designer and user. You could have refused, but you didn't. There was something in you that was hidden, that chose to continue. よいしょ。おい、くそ、帽子が邪魔。くそ。ほい。あとか。せーの。よいしょ。えい、危ない。頼むって。よいしょ。帽子、ほら。よいしょ。そうか。せーの。よいしょ。なあ。せーの。よいしょ。オッケー。よいしょ。よいしょ。よいしょ。オッケー。
It means a lot to me that you've come this far, endured this much. Every wisecrack, every insensitivity, every setback you've forgiven me is a kingly gift that you've given me. よいしょ。うわ。ほら。よいしょ。ちょっと待って、悪かった。あー、バカタレが。クソ帽子がよ。やべ、引っかかった。おれ。あー、ダリー。これは相当なイライラですね。あー。よいしょ。よいしょ。オッケー。オッケーじゃない。オッケーじゃない。オッケーじゃない。危ない。あー、最近ってほどやってないけど、毎回落ちる気がする。よいしょ。これ。登りすぎ。危な。よいしょ。あ、危ね。あー、飛びすぎ。あー、マジでこんなミスる。どうしよう。どうやっていこう。あー、くそ。マジあっこなー。よっ。あー、ダメだ。せーの。あー。下手くそ。あら。よいしょ。あ、やば。あー、くそ。ベタサバ行こうか。うわ、うるせえ。あどうもあ、うるさいな。聞いて、今日さっきさ、うん。分数の計算できんくて、アレクサ音量下げて。分数の計算ができんくてさ、うん。死ぬかと思った。よいしょ。分数の計算ってむずくない？いや。あ、もうちょっと話しかけるのやめるわ、もうバカやけど。ごめん、バカなのに話しかけて。殺さんといてほしい。マジでわからんかった。わからんすぎてさ、知り合いにさ、LINE してさ、写真撮ってさ、スクショ撮って送ってさ、この銃って何から始まってさ、どういうこと？びっくりした。しかもなんか、書いとるのに知らん銃が出てきてさ、せーの。あー、マジで。たくそ。びっくりした。今日は何しよったん？飛んでるわ。また当てるわ。ご飯食べてぼーっとしとった。なんだと思ってる俺のこと。違う？
正解やと思ってたけど。よいしょ。オッケー。今日は、ご飯食べてお風呂入っとった。ご飯は肉。まあ肉だね。どう正解今日、やった。今日はユナイトの新キャラが出たので、うん。ずっとやってユナイた。トしとったね。うん。夕方解散して寝てた。うんニンフィア。よいしょ。ニンフィア。ニンフィア。犬みたいなほらやつ、あ、そうそうそうそう。なんだろう、ここ最近苦手なんだ。やだな。よいしょ。絶対一回は失敗するんだよな。一回ならいいんじゃない？いやだよ。めんどくさいもん。ほら、オッケー。うわ、どっちで行こう。こっちで。ごめんなさい。マジで Happen again. 話すよ。 Don't let it get やばい。なんでだ。初見でやった時とか、落ちなかったんだけどな。なんか衰えじゃない？ここ衰えよ。3、4回ずっとあっこ落ちるんだよな、なんか。じゃあ、衰えと、大人になったってこと。よいしょ。子供の時マリオめっちゃ上手だったもん。でもマリオバカ下手。今度ファミコンのやつやろう。64のやつ出たんやろうよ。あ64ってオンラインあるんか知らんけど。あるんかな、マリオ。なんやか、ろうよ。どうなんだろ64の時代でさ、2人用のゲームとかある？あるでしょ、家庭ってか普通にコントローラーにこうつなげて。家来てってこと？そうそうそうそうそう。なるほどね。 but your hunger will tell. あ、やった覚えあるわ。ファミコンじゃないわ。スマブラ、なんかのスマブラやったことある。64スマブラあるよ。城のさ、なんか壁みたいなさ、ステージめっちゃ落ちた記憶ある。すごい嫌だった。64な、いとこ持ってたから。うん、いとこんちでやっとったん？いや、いとこんちはうん。年末、じいちゃん家に集まるときに、あ、やべ。うん。なんもしかしてやった覚えある。何が？喋りながらできんそのゲーム。できるよ、全然。あ、できるならよかった。喋りながら勉強できんよ。そやろな。うん。困っとる。ああ。くそ。なんでこんなとこでビクビクしながらやんねえといけねえんだ。嫌な予感しかせん。角度つきらねえんだ。俺いつもどうやって言ってたんだ。気合い。気合いだな。せーの。うんオッケー。オッケーじゃない。アップで。ふざけんな。3回落ちたら、We なえ have る。 the same taste, you and I. 大丈夫、できるよ、豚 It's 汁 not な。ambition. It's ambition's opposite. An うわ、 obdurate カクつ mission く。 to 危ない。 taste defeat. You'll feel bad if you win, so I put this snake in for you. いいよ。いいね。おい、バカよいしょ。せーの。いいね。かけるとうまい。遠いな。俺も。よいしょ。うわ。やばい。入れすぎ。バカ
This thing that we call failure is not the falling down, but the staying down. ねえ、何回ここやるんマジで。もうしんどいわ。できるよ、飛んでるなら。マジできついわ。か。い。くそ。はぁ。はぁ。やったなぁ、マジで。ほんといいゲームだ、これ。ことして。あ、やべ。せっかく序盤綺麗に通ったのにな。なんかここ4回もやらんといけんの。俺もう10分切りやりてえな、これ。今日から。10分切りとかあるん？うん。いや、よいしょ。今日から1日1クリアやろっかな。いいね。10日後ぐらいに。ね、めっちゃ早できそう。ツボ見たことある？誰かの。あれやろ、金になるやつやろ？ああ、そうそうそう。50回やったら金になる。じゃあ50回やろう、今から。いつもな、ツボな、1回、2回ぐらいやってやめて、また2回やってやめてみたいなのやるから。じゃあもうあとうまくなんいっぱねいやれば。うまくなんねえんだよな。やばい。たまにやりたくなってやって。よいしょ。どんな勉強しよう？今日はね、なんだこれ。所要単位と能力単位。ね、それ。わからん、なんか。よくわからん。こんなん出てきたことない言葉やけんさ。突然出てきた。あんま必要じゃなさそう、これ。とりあえず全部割っとけばいいとかってけんさ。やば。選ぶ式やけんさ、最悪なんか全部割るかかけるかしたらさ、なんとかなるやろ。マークシートな。そう、なんかね、選ぶ式マークシートやけん余裕鉛筆転がすわ、最悪。いいね。はあ、まだここか。なんでこんなとこに苦手意識持ってんだ。やだな。そんなことないよ。よいしょ。友達の子供に会いに行った。可愛かった。あの子がさ、ちょっと散歩ぐらい歩くようになっとってさ。うん。いやもう一生手叩いて喜んじゃった。歩いたって。今日いっぱい歩いたらしくてさ、なんか2、3日前にさ、散歩ぐらい歩けたって言って。うん。そっから2、3日全然歩かんくて、ハイハイだったらしいんだけど、今日はなんか気合が入っとるらしくて、歩きよって可愛いなと思って。楽しかった。なんであぶねなんでこんな。やだやだやだ。もうやだ。早くクリアしたい。もう何分かかって今。今日は40分コースかな。でも前半は割とうまくいってるし、そんな、いや、かかってるな。ちょっと待って。
マジで下手。よいしょ。ああ、やだやだやだ。よいしょ。くそ。オッケー。オッケーなのか。よいしょ。オッケー。ほ。よいしょ。ああ、やってきた。のんびり行こう。のんびり行こう。よいしょ。危ねえ。どこだ、穴。あった。ここら辺ある。ないし。よいしょ。どこだっけ。これあれこんな下じゃなくね。あれないんだっけ。ここでしょ。ちげえ。あれ、あっこが最後だっけ。やばいやばいやばいやばいやばい。よいしょ。よいしょ。登れ登れ。よいしょ。よ Have you し thought about who you are in this? Are you the man in the pot, Diogenes? Are you his hand? Are you the top of his hammer? I think not. Where your hand moves, the hammer may not follow, ここだっけ。 nor the man, nor the man's hand. あー He is his will, his intent, ここで the しょ。 embodied resolve in his uphill ascent. ちょっと待って。ここでしょ。で、ここでしょ。やばいやばいやばいやばい。怖っ。はあ。で、ここ。この後ってあるんだっけ。ここ最後だっけ。ここある。あるね。よいしょ。オッケー。乗った。よいしょ。 Now, you've conquered the ice cliff, よいしょ。 the platforms, くそ。 the church, and the rectory, the living room and the factory, the playground, the construction site, the granite rocks, and the lakeside. You've learned to hike. There's nowhere left to go but up. あらー、そ I'll こ shut 引っ up. かかんの。いっ I て。 want to say, I'm glad you came. 垂直の壁嫌い。よいしょ。よいしょ。ほい。ああ。よいしょ。うわ、あそこ乗るのはわからん。とりあえず。よいしょ。あ、マジ、そこ引っか。
くそ。ここマジ嫌い。危ない危ない。危ない危ない。よいしょ。なんで。よいしょ。なんで。ちょっと待って。ああ、肩痛。なあ。もう、ここマジで嫌い。ちょっとよいしょ。ここ、違え。よいしょ。せーの。よいしょ。引っかかって。置いて。よいしょ。ちょっと勢いが強いかも。置いて。で、届かんのか。怖い。よい。いったいった。ふぅ。I dedicate this game to you, the one who came this far. 長かった。 I give it to you with all my love. OK。へへ、31分。8回目か。よし。また今度暇だったやろ。じゃあ、お疲れ様でした。